Muy buenas a todos amigos de YouTube. El día de hoy tengo conmigo esta nueva consola R46S, que como podemos ver tiene un diseño un poco mejorado con respecto a su antecesora, la R36S. Podemos ver de que tiene sus respectivos joysticks, tiene aquí sus gatillos, miren, tiene sus respectivos botones. Aquí podemos ver los diferentes puertos de las SD. Tenemos aquí el puerto para audífonos, el puerto OTG, el puerto OTG con carga directa. Acá también tenemos otro tipo de puerto, tenemos el botón de reset, los controles de volumen, que por cierto, su sonido es bastante decente. La calidad también. Y como podemos ver aquí, tenemos los diferentes emuladores con los que viene esta consola. Miren, la verdad siempre son bastantes. Y en cuanto a la fluidez o rendimiento de los diferentes juegos, también es bastante genial. La experiencia es muy agradable y la jugabilidad es bastante cómoda. Y a continuación vamos a realizar el unboxing respectivamente y adicionalmente vamos a estar testeando los diferentes juegos que vienen instalados en esta consola. No olviden que en la descripción yo les voy a compartir el respectivo link de compra para que la adquieran desde donde quieran que estén, ¿vale?